Մտածենք, օրինակ ակադեմիական քաղաքի պլանի իրագործման համաժողով կազմակերպենք, որտեղ գրավիրենք, ասենք, պոտենցիալ ներդրողներին, պոտենցիալ կազմակերպություններին, ովքեր այս բոլոր խնդիրները կարող են լուծել։ Մի համաժողով լինի, որտեղ նաև տարբեր ուղղություններով փորձենք պանելային քննարկումների նման ըստ ուղղությունների իրականացնել եւ վերջում ինչ-որ ձևով ամփոփել աշխատանքը եւ հարցերի պատասխան տալ։ Հանրային քննարկումներ ես կառաջարկեմ եւ այսօր մենք առավոտյան քննարկեցինք, որ միգուցե մինչեւ մարտ-ապրիլ ամիսը կարող է լինել մեծ միգուցե քննարկում կամ ցուցադրում հանրապետության հրապարակում որոշակի պավիլյոնի շրջանակներում ներկայացում ակադեմիական քաղաքի մինչ օրս մեր ունեցած քննարկումներն ու արդյունքները, որպեսզի հանրությունը նույնպես հասկանա, որ սա ոչ միայն մի բան է, որ մասին կառավարությունն է խոսում, այլ նաև մի բան է, որտեղ իրենք նույնպես մասնակցում են եւ իհարկե այստեղ կարելի է այս տրամաբանության շրջանակներում կարելի է նաև կազմակերպել այդ համաժողովը, որը դուք նշեցիք, դավիրենք հանրությանը կան տեսնեն թե ինչ տեսք ունի ակադեմիական քաղաքը։ Օրինակ այն ինչ որ ակնհայտ է, որ կառավարությունն է անելու, նույն ճանապարհները, որովհետեւ համասանը կամ մյուսները իրանց մենք անդադ խրախուսում ենք, որ սկսեն, իրանք պետք է տեսնեն, որ այնտեղ մենք ճանապարհ ենք կառուցում, որ երկաթգծի կայարան ենք կառուցում, որ բանի լանդշաֆտ դիզայնի աշխատանքները ենթակառուցվածքների տեղափոխումն ենք անում։ Այսինքն մենք պիտի առաջինը գործենք, որ իրանք գործեն։ Students and professors, because the people that will be using Academic City are of course the number one target, and these are the people that we designed the city for. This idea of a central axis connecting everything with three main parts within, to always put gravity points throughout this main spine, the campus heart, with the transportation hub, with the cultural center and the stadium and sport cluster, and then of course many different smaller highlights within each of these academic clusters. We identified the main mass transportation with the train as the number one key to get to Academic City. Of course, we need additional new highway connections to the ring road that will then feed into the city, but the city itself is a pedestrian, non-vehicle transportation space. This is the very initial master plan we have showed. From there it kept changing and getting more smaller, more condensed, and this is now the final concept plan, where you see that all the main ideas are still being displayed. We have a very fine-grained look at all the landscape parts. We have a fine-grained look at the academic content, always referring back to the existing names of everything, so that the identification is still possible while the restructuring is ongoing. This is now a bird view on the current state. We see that the main train station is the link to the west and east, also bridging or tunneling, connecting these two parts. And we see the military cluster off to the south. We clearly see the stadium as one of the gravity points and the cultural center as the other gravity point. The connection of the new academic city to the historic city is going back to, of course, the Tamanyan plan, but also in terms of scale. At the very beginning, we had these comparisons with international areas, but maybe the most thing that everybody of you knows best, and I by now as well, is the scale of the city center of Yerevan. So we see that the academic city is actually larger in extent than the existing historic part. Nonetheless, we use this Tamanyan plan and the idea of linking all the academic functions along the Green Ring also into the academic city. We orientate the public space on this Tamanyan plan. We have the international universities also participating in 4 different locations for the different spaces, up to 8 different universities depending on the scale and size that they want, and they're also participating and linking into this overall system. So now we're going off into one of the clusters. In this case it's the art cluster, and we see how then student life is becoming a public life with these overarching
roofs, giving sun protection spaces for students to enjoy the outdoors, and how the overall topography is used to mix between roof spaces that then become ground floor areas and terraces, usable roof areas, and spaces below that then might have convenient shops, little cafes catering to the student in general. Once we reach the very end of this campus heart, this axis, we also thought that there should be something special. As the topography is getting very, very steep, we created this amphitheater where you can sit and then look above all of academic city, but also create a natural stage, maybe a little bit like the cascade here, where people gather then for the sunsets and just gatherings and some sort of events. There's also a stage here. What is living at academic city like? It's a very nature-orientated space. It's a social space where you interact with other students in study and private life. It's a small-scale environment, and it should give you the perfect conditions to live the life of a student, focusing on study, but everything else that is important in the life of a student. This is a view into one of these squares where we have maybe little shops, larger canteens where students get food, and then of course these little student dormitories, all in a very small scale so that it's really a village-like, almost like an Olympic village or other villages that have been gathered and created to serve as a home for those that are studying here. There must be identity. It is something that is recognizable. It has a clear character and can be recognized. If you see a picture of academic city anywhere, it should be clear that this is Yerevan and Armenia. It was stated that academic is not only a university cluster, but should be a city for all. I think it is an inclusive campus, so not only students, but everyone, also people with disabilities are welcome to be part of this 24/7. It is connected so that it's not only serving Yerevan, but also all other areas around